ערב טוב, חיים בטבע לייב, תוכנית מספר 8. מסע אל בטן האדמה, חלק ב', גן, עדן וגהינום. Journey to the belly of the earth, part B, garden, Eden and hell. So you ask, but garden of Eden is like the same place, right? Garden and Eden are not two different places, right? So we'll find out if, at least according to the Jewish Zohar, they are two different places. Perhaps we'll find out. אז האם גן ועדן הם אותו מקום שנקרא גן עדן, או שאלו שני מקומות שונים? כל זאת ועוד בתוכנית היום, show number 8, חיים בטבע, living in nature, ו-no further words, we dive right in the first footage. אנחנו נצלול לסרטון הראשון, אבל לפני זה, ככה שתי שאלות קצרות, ונקודה להבהרה. אז השאלה הראשונה שלנו היא, האם גמדים הם יצורים שהם כמו בני אדם אבל פגומים גנטית, או שהם יצורים מושלמים כפי שהם, הם פשוט יצורים אחרים מאיתנו? Does dwarf and dwarfism are genetic defected human or genetic defect, or that dwarfs are perfect just as they are because they are just different creature than us? שאלה שנייה, second question is, כיוון שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לראות ולשמוע רק ספקטרום מסוים של תדרים, ומה שנמצא מעל ומתחת אנחנו לא נראה או נשמע, לא כי זה לא קיים, אלא כי אנחנו לא יכולים לראות או לשמוע את זה, בדומה לקולות של כלבים עושים, שכלבים שומעים ובני אדם לא, או בדומה לאור אולטרה סגול או אינפרה אדום, אוקיי? אז כיוון שאנחנו לא יכולים ולא מסוגלים להכיל את המידע הזה, נשאלת השאלה, האם היינו יכולים לראות ולהבחין אילו היו לנו אוזניים מחודדות? אילו היינו למעשה הוביטים או גמדים? האם היינו מבחינים בשינויים הפיזיים שלנו אם אנחנו לא יכולים לראות אותם? כן? האם אתה יכול להרגיש קצה מחודד של אוזן שתמיד היה לך, אבל אתה פשוט לא יכולת לראות את זה אף פעם? למה אני שואל את זה? כי אולי בעצם כל השינוי הגדול של הגאולה העתידה לבוא של האפוקליפסה, הבאה, עלינו, לטובה, איננו אלא שינוי בפרספקטיבה בלבד. My second question is, because we can see only very narrow spectrum of frequencies, as well as hear certain frequencies, and certain frequencies we cannot, like voices that dogs can hear but humans cannot, or infraredom, right? Red infra light wave, or purple ultra light wave. Those two are able to right, they're visible on camera but not on the human eye. So my question is, if you do have right now pointy ears because you're basically a mix of a hobbit and a human being, or a dwarf and a human being like me, which I am short, very hairy, and answer certain description we're gonna see in this video. So could you feel a pointy ear that you cannot see because you cannot see, right? So maybe the big awakening, which is what I'm like pointing us towards, is nothing but change of perspective, right? Maybe we'll find out that all these magical creatures from the fairy tales never gone. It is us. We are the sleeping gods, and we're gonna find out very soon, hopefully. אז no further words, לאחר ששאלנו את השאלות, אנחנו נדגיש הדגשה. חברים, אנחנו רואים פה national ג'אוגרפיק וסרטונים של mainstream science. הם סאחים והם מדברים על הגלובוס. אנחנו נשתמש במידע שהם אומרים ונצביע מתי שהוא לא נכון, או מתי שאנחנו יכולים ללמוד מה עומד מאחורי האמירה הזאת. So, we are flat earther. I am a flat earther. This is a description of the Jewish mythology, which is, as you will be able to see, is a completely flat description. So do not panic when we show mainstream science footage of globus, like in this National Geographic footage we are about to see, because we will point on this NASA bullshit and we'll say the truth. So do not panic. It's part of the learning process. אז אמרנו, אנחנו נצלול לסרטון הראשון של National Geographic. הנה זה בא, פרפפפי, פרפפפם.
the most common of the 200 or so types of dwarfism, produces people who stand barely 4 feet above the ground, fully grown. Let's go look through. A far rarer condition creates the smallest people on Earth, who rise just 3 feet in the air, making other dwarfs look like giants. I feel like I want to powder your nose. And a new, unexplained form of dwarfism has been discovered in just one person on the planet. Just your nose, didn't it? Huh? Inside and out, they are truly extraordinary humans. Hey, come on in. I told you Momo was here. The Campbell family, who live in Maryland, is like any other American family, except that they operate on a lower altitude than most. Where do you want to put your coat? Go show Mama where you put your coat. Susie Campbell is 46 years old, I'm a stay-at-home mom, domestic engineer. but at 3 foot 10 inches, she's the size of a typical 6-year-old. She stands 1.5 feet shorter than the average adult female. Even so, Susie has fully adapted to life on a different scale. You ready for some snack? I care about my hair color, that kind of stuff. But being a dwarf, I've never had an issue with it. Never. Susie, like some 70% of dwarfs, has the type called achondroplasia. People with this condition are called achons. They are born average size, but their skeletons take on their distinctive shapes as they grow older. Curiously, they're not smaller in every way. For example, Susie's head is actually bigger than average, and her torso is the same as a normal-sized person. But it's in their half-sized thigh and upper arm bones where dwarfs part ways with average people. The way in which achons like Susie walk is due to another unusual skeletal feature. Their knees tend to bend outward, and the more extreme the bend, the more pressure is applied to the joints. The legs bowed because an acon's outer shank bone, the fibula, grows longer than the inner bone, the tibia. This causes the legs to bend outward. Compared to average-sized adults, their unique leg design forces achons to walk in a distinctive way. They walk with a waddle, taking short steps and swaying from side to side. The movement requires more energy per step than for an average-sized person. So, I'm asking you right now, does those differences are outcome of genetic defect? האם ההבדלים שאנחנו רואים כאן אלו בעצם פגמים גנטיים, או שאולי הם צריכים רגליים קצרות וידיים קצרות, they need these short arms and legs to survive in their own realms because they are perfect as they are, הם מושלמים כמו שהם, הם פשוט יצורים שונים. עכשיו שימו לב שגם האופן שבו הם קוראים לו רגלי פרש, כן? This horseman shape legs, right? When the knee goes outwards, it's something that's very common in short people like me. When I was a boy, my parents told me I have a horse-shaped legs. So perhaps I am part wolves. Now, you look on dwarfs on legends, they are very hairy, very short with long beard. This is exactly my description. אז כן, האם אני חלק גמד? כי אני נמוך ושעיר ויש לי רגלי פרש? אולי. האם אני חלק גמד וחלק בן אנוש? האם אני יצור אחר, שהוא דומה לגמד במובנים מסוימים, אבל שונה ממנו במובנים אחרים? האם אני סוג של מיקס? אני לא יודע. מה שאני בטוח זה שכששמים אותי ליד דוד שהוא מספיק גבוה ממני, ההבדלים נראים די כמו בסרטון הזה. אז נשאלת השאלה, האם אנחנו באמת אותו יצור או לא. ואנחנו נמשיך הלאה עם עוד סרטון מאוד מאוד מעניין על אגרתא, על העולם שבתוך העולם. We'll continue before we dive into the Zohar with the next video, which talks about agartha. Now I'm saying again, do not freak out when you see the globe. Thank you very much and enjoy yourself. Pra-pa-pa-pi, pra-pa-pa-pa. Is the underground civilization Agartha real? Do you believe that there is life inside our Earth as well? Let's take you to Agartha, the inner center of the world. Agartha is a legendary underground organization that is mentioned in Tibetan and Central Asian traditions and is believed to be in Asian mountain ranges.
The tunnels alleged to belong to Agartha are in Turkey, America, and Brazil. According to a claim many people believe, there is a civilization living in our world. And this civilization's capital is an underground city called Agartha. But is it just a belief or is it a finding with concrete pieces of evidence? What if I told you Hitler's one of the goals was finding this place? Would that shift you from faith to truth a little? And what if I go further and tell you Hitler actually found Agartha's gate and mobilized all his means to get through the door? Now sit back and get ready to learn this exciting stuff. In our video, we will discuss the findings about life inside Earth and the cultural and religious sides of it. According to the theory called Hollow Earth, there is life in the inner part of the world. The capital is Agartha and there are passages to this civilization at the poles of the Earth. In short, there are cavities and holes in the poles of our Earth, and these holes open to a new world inside the Earth, just like a gateway. What I'm telling you may sound like a dream, but even Hitler believed it and made a lot of effort to go there. Before moving on to Hitler, let's examine the history of this theory. History of Hollow Earth Theory. בואו נדבר רגע על Hollow Earth Theory. לי אישית, השער, the gateway to the flat earth theory, were the Hollow Earth Theory. עכשיו, אני הייתי שם 2 דקות, ממש, פיזית 2 דקות, כי מיד איכשהו התחלתי להסתכל על איזשהו סרטון, פתאום ראיתי בצד קרץ לי ה-flat earth. זה היה כזה, אז זה עוד היה, אני מדבר על 7-8 שנים אחורה, בערך שנראה לי, כן, משהו כזה, 7 שנים אחורה, פחות או יותר. אני בישראל מהוותיקים. In Israel, I'm an elder in the flat earth community. So 7 years ago, I witnessed a video about Hollow Earth Theory, and after a minute, I saw right the side of the window another video about the flat earth theory. So I said, okay, that's way more interesting. So to my brothers and sisters, flat earthers, I say, maybe some of us, the globe believers, need a hole in the globe first before they flatten it out. כן, יכול להיות שחלקנו צריכים שיעשו להם חור בגלובוס לפני שהם משטיחים אותו. אז don't freak out, כאילו, אתם יודעים, בסופו של דבר, אדם שבאמת בטוח בעצמו, לא מפחד לדבר על הדברים ולהראות, הנה, אוקיי, הם מדברים פה על עולם שהוא כדור עם איזושהי ממלכה בפנים. ואני אומר לכם שאנחנו ממש עכשיו צוללים לתוך הטקסט שהולך להראות לכם שזה לא יכול להיות בשום פנים ואופן. אז היד הזאת שעכשיו מסתכלת על המחשב, אני מאוד מקווה שכשהיא מקלידה על המחשב בטלגרם או בפלאפון שלכם, והיא עכשיו שומעת אותי מדבר, שהיא תגיד לעצמה, רגע, אוקיי, הנה סוף סוף מידע, שאשכרה עונה לי על איזושהי שאלה, כי הרבה אנשים שואלים על זה שהזוהר מדבר על זה שהעולם הוא כדור. Lots of people said, hey, but the Zohar said מתגלגל בעיגולה ככדור. The Zohar said, talk about the globe. No, he's not. And we're going to explain to you right about now why. So, no further words, we will switch to our study board, which is in 3, 2, 1, הנה אנחנו בלוח הלימודים שלנו, שפה יעלו ויבואו אחד אחרי השני הדפים שבהם אנחנו נקרא. אז הנה אנחנו נתחיל, כפי שהבטחנו, מאות ה' שבה אנחנו למעשה הפסקנו פעם שעברה, the letter ה', the letter number 5 in the Jewish alphabet, which talk about the realm name Guy. Now in Hebrew, the word hell is Geheinnom. Now Geheinnom is basically 2 words. It's Geheinnom, which is a place and not some place you go after you die, but like heaven, hell is also a place on earth. אז אנחנו נתחיל, ואנחנו נקרא בעברית, ומדי פעם נתרגם באנגלית. אני אשתדל לעשות את זה בצורה הכי, נקרא לזה הרמונית, וככה נעימה לאוזן שאפשר. אז אני אקריא קודם קטע בעברית ואסביר אותו, ואז אני אקריא קטע באנגלית. So, in order for the translation to be, let's say, fluently and nice to listen to, so I will explain a whole particle in Hebrew, and then I will translate to English. So, Guy,
הוא אתר ומקום גדול, כמו רוחב ואורך הגהנום. בגיא נפוצו אותם שבנו מגדל והולידו שם על שהרגיזו את המלך העליון. לכן זה קרוב לאש הדולקת, ושם יש בני אדם מכובדים בכל עושר ועופרות זהב ואבנים יקרות. מי שנכנס לשם והיה מכאן, נותנים לו מחמדות העושר של ארץ גיא, ולפעמים עולה למקום שנקרא נשייה, משום שנשכח שם, יורד לגיא הזה, ולא יודע את המקום שהיה משם. Okay? So he said, Guy is a very big place, like the altitude and the latitude of hell. כמו אורך ורוחב הגיהנום. In Guy spread those ones who build the Tower of Babylon, the Nimrod followers, and that's why it is this realm is closer to the burning fire. What is the burning fire? Is interesting. And over there is respectable humans who is occupy themselves with any kind of wealth and gold and other precious minerals. If you go down there straight from our realm, if you like skip the realm in between, they give you lots of wealth, but then you go up to the -2, and over there you will somehow will see further down the road why you will forget where you came from, right? So you go straight from our realm, skip 2 realms, go straight to Guy, take the wealth, and then go up 1 world to -2. But on the way back to where we are right now, you will forget where you came from, and you will go back to Guy and completely forget who you are and that you originally came from the surface. Why? We're going to understand why further down the road. Now we get into the interesting part where I promised you that we're going to see why by the Zohar it cannot become like all this description cannot be like a globe, a description. So no further words. We will now say we'll explain חישוב, אנחנו נחשב פה עכשיו ממש חישוב באמצעות מחשבון, לפי התיאור של חז"ל על בעצם הגודל של העולם, ולמעשה על הגודל של הגיהנום ביחס לגודל של העולם, ואנחנו נראה שהעולם הזה שנקרא גיא, a.k.a. גיהנום, גדול מהעולם שלנו יותר של פי 60 מפי 60 של פי 60. ולכן, ככל הנראה זה לא יכול להיות שמשהו גדול יותר, אוקיי? נמצא בתוך המציאות שלנו, נכון? לא יכול להיות ששטח פנים גדול יותר משטח הפנים של הכדור עצמו, החיצוני, נמצא בתוך הכדור. זה לא יכול להיות לוגית. So, we'll now explain the measuring of the Zohar about the size of the earth, of us in square meters, and compare this size to the size of this world called Guy, and we will prove, mathematically speaking, that it cannot be on a globe, because if the underground realm is bigger than us, it cannot be happening. It just cannot be happening. Think about that. If you take a sphere, okay, so the surface of the sphere is the vast land you can get. So if you go inside the sphere, you have less surface to cover. So it cannot be that the underground realm will be bigger than us in this huge distance. So, כמו אורך ורוחב הגיהנום, אומר הכתם פז, לפי שנמצא בו גיהנום, מוזכר לחז"ל אורכו ורוחבו, כמו שכתוב במסכת תענית. ועכשיו הוא מצטט. שנו חכמים, מצרים היא 400 פרסה על 400 פרסה. אוקיי? עכשיו, החישוב של פרסה הוא לפי החישוב של אמה. אז אנחנו בעצם מחשבים את פרסה לפי החישוב של החזון איש, אוקיי? ובהתאם לחישוב של החזון איש על המידה, כאילו הנכונה. So we choose to measure parsa, which is an ancient Hebrew kind of measuring, let's say, size, okay, like meter or mile, okay, or kilometer. So parsa is an ancient way to measure lengths. So
we choose a specific way between 4. We choose the bigger one, so we'll have more distance. But let's say that the numbers could be a little bit smaller, not way smaller, okay? So the difference between what we choose, it's not that difference. So, Mitzrayim is 400 parsa on 400 parsa. Yes, like 400 squared parsa, okay? Now, Mitzrayim is 1 מ-60 בכוש, which means כוש is 60 times bigger than מצרים, כן? וכוש 1 מ-60 בעולם, כלומר, the world, our world is 60 times bigger than כוש, okay? Which means we take 400 square parsa, double it, double 60, again, double 60, and we have in square parsa the size of our world. Now, this is the number that we measured according to this text, okay, which is 2,649,000,000,000 and 600 millions, no, and 600, 2,649,000,000,000 million and 300,000 meters. אז זה בעצם הגודל של העולם, אוקיי? 2,649,000,000 מטר למעשה. אז this is the size of our level according to the ancient Zohar. Okay? Interesting to check and compare this to the measuring of the surface of the globe Earth. I don't know. Is it close? Is it not? I'll let you do the math. So, we continue. We said that העולם שלנו, okay, אומר הפירוש, and our world is one of 60 from the world called garden, or gan in Hebrew, okay? וגן, 1 מ-60 בעדן, okay? Garden is one of 60, okay? In the measuring, okay? Which means if you want to test how big gan more than our world, you need to double this number in 60. So let's do it. Let's double this number in 60. This is the size of the realm called gan. Where is it? I don't know. Okay? But according to the Zohar, is a separated realm from Eden, which means Garden and Eden are not the same realm. They are two different realms. So, this is gan. Now, if we want to measure Eden, we'll double this one in 60. So let's double in 60. So we say that Eden is 60 times bigger than Gan. So this is Eden. Okay? Eden is 9,538,460,000,000 meters. Okay, squared. This is the size of Eden. Now, let's check it out. Now we get into the real size of the world we just talked about called Gai, okay? We're now talking about the hell called Gai. Geheinnom, hell, Geheinnom, Gei ben Hinnom. So, the world Gai, הגודל של Gai, okay? אמרנו פי 60 יותר של פי 60 של פי 60, חישבנו עכשיו, הראינו את הגודל הראשוני של העולם לפי חז"ל, הכפלנו אותו בפי 60, קיבלנו את הגודל של גן, הכפלנו אותו בשוב פעם, ועכשיו אנחנו מביטים על הגודל של עולם שנקרא עדן, ואומרים, עדן הוא 1 מ-60 בגיהנום, which means if we want the full size of the underground realm called Gai, we'll need to double this in 60. So let's double this in 60. And this is what we get. For 572 zillion, 313 trillions, 600 millions, and 300 millions meters. Yes, 572 zillion, 313 billion. Sorry, and 600 millions. I hope I pronounced the numbers names correctly. So this זה הגודל של הגיהנום, אוקיי?
ולצורך ההשוואה, okay? To compare, this is ours, okay? Again, this is hell, and this is ours. Is it logical to think that this can hold all the size of this? כן? האם יכול להיות שהמספר הזה במטרים, בשטח, יכול להכיל בתוכו את השטח הזה, שגדול ממנו יותר כמעט מפי, אני כבר לא יודע כמה? ברור שלא, נכון? לכן, זה חייב להיות שטוח, כי רק במציאות שטוחה, only on a flat surface, only on a flat cosmology, you can put a smaller world over a bigger one, all right? And a bigger one under a smaller one. But a bigger one inside the smaller one, that not make sense. So, we will continue, and we will go back to where we were, which is letter ה', אות ה' בזוהר, ואנחנו נמשיך לקרוא. אז אמרנו, גיא הוא באמצע של מעלה ומטה, וזה נקרא גיא בגהינום, ורצועה אחת יוצאת משם למעלה לתבל הזאת, ונקראת אף כך גיא בגהינום, ושם פתח הגהינום. It says, Guy is in the middle of תבל, which is where we are, and מטה, which is ארץ, the chaotic realm. וזה נקרא, and he's called, גיא בגהינום. Okay? גהינום, גיא בגהינום. And there is one tunnel goes from where we are to this straight to Guy. זאת אומרת, from this realm to our realm, there is a straight connection who skip all the realms in between, and in there is the opening of hell, okay, of Gehenom. And it's called the same way, it's called Gei Ben Hinnom. Now, check it out. Gei Ben Hinnom is an actual place in Jerusalem, which means, if this text is literally true, אם הטקסט הזה נכון, אתם פשוט יכולים ללכת לירושלים, להיכנס לגיא בן הינום, ו-obviously, כאילו, לא מולד לעשות זה, אבל, כאילו, don't do it, okay? אל תנסו את זה בבית, אבל אם תיאורטית מישהו יחליט לנסות את זה, הוא יגיע ככל הנראה לממלכה תת-קרקעית עם ציוויליזציה מטורפת, okay? Now, the same people who live there, אותם בני אדם ששם, כולם יודעים בחוכמת הכשפים וחוכמות נכבדות, ושם זורעים ונוטעים עצים, ואין שם לא חיטים ולא אחד משבעת המינים. All of those who live there are very well known in the witchcraft wisdom and other respectable wisdoms, and they are sowing and planting trees, but there is no wheat or other one of the 7 species of greens. So they don't have like bread made out of wheat, but they do have trees and fruits and vegetables. So that's very interesting. It's like they have different biology, different physiology, different torus, yes, different electromagnetic field, maybe even different type of time. Maybe the time moving differently because the moving of their own suns and moons and stars are different. I don't know. It's very fascinating when you think about those questions in like, you know, in a reality, in real, when you take it seriously. That's what I'm saying. In the reality perspective, yes. אז הדברים האלה הופכים להיות ממש מעניינים, השאלות האלה. האם ההבדלים בין העולמות מגיעה בעצם בגלל הבדלים בפיזיולוגיה ובשדה האלקטרומגנטי? זאת אומרת, האם השדה האלקטרומגנטי של הממלכה של גיא גורם לה להתנהג באופן מסוים ולגדל רק לצורך העניין עצים, אבל לא חיטה? ותכף אנחנו נראה שיש ממלכות שבהן זה משפיע אפילו הרבה יותר. אז אמרנו שאם אתה עולה if you go straight from here to Guy and then back to -2, okay? Because when you go straight from here to Guy, you skip on 2 other realms, which one of them we're going to explain right now. So we asked why, when you go straight from here through, let's say, the Jerusalem opening straight to Guy,
and then go up to -2, why do you forget where you come from? So, we're going to switch to the next letter, which is letter Vav in the Zohar, אות Vav. בנשייה, -2, יש בני אדם, כולם קטועים קטנים. All of them are shorter. They have shorter limbs. And they don't have noses. ואין להם חותמים. פרט לשני נקבים שיוצאת בהם רוח. They have only 2 holes instead of full nose. וכל מה שעושים מיד שוכחים. And all what they are doing, they forget right away. ועל כך נקראת נשייה. נשייה מלשון to be forgotten. And that's why they call נשייה, because they are, if you go there, you've been forgotten. Okay, because something in the air make you forget. Over there also, וזורעים ונוטעים, and they sowing and planting, but no wheat or greens. So they have trees and fruits and vegetables, but no greens. So, what we just read, מה קראנו עכשיו? א' כל, שימו לב לקטע המאוד דומה בין מה שראינו עכשיו בנשיונל ג'אוגרפיק לבין התיאור של הגמדים האלה כיצורים שונים מאיתנו. הגמדים האלה נראים כמו, אומר הכתם פז, says the פירוש, the כתם פז says, קטועים קטנים, קצרי רגליים, נראים כאילו הם מקוצצי רגליים. They look like us, but like someone chop off their legs, exactly like the video. They have bigger heads than human beings sometimes, right? They look like us when we sit on the chair, but when we stand in, they look different, right? So everything is the same except from how their limbs are built. So it's exactly like this description. And in this description, they are different creatures and not genetically defected humans, okay? אז לכן זה חוזר לשאלה הראשונה ששאלתי, כי כאן הם מתוארים כאנשים שונים מאיתנו, ולא כבני אדם פגומים גנטית, נכון? אז זה מעניין מאוד, כי בסרטון זה בדיוק מה שרואים. רואים אנשים שיש להם ראש רגיל, אבל נראים כאילו הם מקוצצי רגליים. זה בדיוק התיאור. וגם לגבי האף, שימו לב שהאף של כל הגמדים הוא מעט יותר, נקרא לזה, פחוס משלנו. זאת אומרת, האם הם גמדים לחלוטין, או האם אנחנו היום בעצם מיקס של כל היצורים האלה? אני לא יודע. אבל זה מאוד מאוד מעניין. מאוד 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 מעניין. אז אנחנו למעשה פה נסיים בזמן הפעם. איזה כיף, איזה הקלטה מגניבה ומתומצתת יצאה לנו. So this time we're going to finish in 33 like we intended to, which is not normally happening because normally in the past few shows we משכנו קצת יותר. So I was Morpheus, אני הייתי מורפיוס, ואתם מוזמנים לקבוצה שלנו. You welcome to our group in Telegram, חיים בטבע, דיונים, Preppers Israel, discussions. אני הייתי אלון מיטב, ואנחנו אומרים לכם פה לילה טוב, או בוקר טוב, או כל זמן, anytime where you listen to this show is good. תודה רבה, ושבוע טוב.